also the second years who have joined today. So today we have an important session to know about professionalism. What is professionalism? It is seen in a different perception. Whether you hold a degree, someone calls it as a professionalism, or you dress up well, they say you are a professional guy, or you speak well, they think it is professionalism, or you exhibit a different attitude, they call it as a professionalism. Everyone is confused. So we have a very eminent person, Bindu ma'am, with us. So who is a very nice person, down to earth person who works for students. So we have Bindu ma'am with us to address on this topic. So a small introduction about Bindu ma'am. So ma'am is a trainer, passionate trainer for more than a decade, and she is known for her verbal and written training, and she has trained more than 2,000 employees and more than 3,000 students. She has trained the students for placements, and her students are placed very well. And she has also trained the students for the IELTS exam, which is a very tough exam, and she has made them attain a score of 8 and so. And the notably, ma'am is a MBA finance, but she has extended her service in the field of HR. So she herself is an example that if you are a finance guy or if you are a system guy, it doesn't mean that we should not develop our communication, or it doesn't mean that we should not develop our interpersonal skills. So ma'am will share her experience, and she was a topper of her class, and she is a certified level 4 directive communicative trainer, and she is also a psychology trainer, which is accredited by American Institute of Psychology, and she holds a diploma in training and development, which was awarded by ISTD, Indian Society of Training and Development, and she is also certified British counselor trainer, and she is an NLP trainer, and she has a lot of his certification on training, and she has trained many corporates, and she has developed the verbal and non-verbal cues among the corporate employees, and she has also trained a lot of students on personality. So a very nice person, and she's an expert of emotional intelligence, and she is also an expert of leadership and interpersonal skills. So ma'am has been with us already for a session, and when I did hear from ma'am through Zoom, it was not like ma'am was talking through a virtual media. It was like she was talking in person. So I requested her, ma'am, we want a session exclusively for our students, and she was very kind enough, and she accepted our invite, and ma'am is right now in Pune. Thank you, ma'am. Thank you for joining with us, and thank you for accepting our invite to address our students. So I hope they have a good takeaways from this session. Thank you, ma'am, and over to you, ma'am. Thank you so much, ma'am. I mean, that was such a lovely, sweet introduction. And in fact, like I should say that you're talking so much about me. I would want to tell the students that you have a wonderful person as your HOD, because in the short span of interaction that I've had with ma'am, she is such a nice person who understands and who is accommodative. So I guess your students are also very lucky to have you as their guide and mentor. And Thank you, ma'am. thank you so much. So now with all the students here, a very good morning to you. And for all the first years, warm welcome to the MBA journey. And for the second years, all the best for your corporate journey that is going to start from now on. Okay. Any education, or any learning has to be interactive. It has to be fun, as well as it has to be productive. And for that to happen, it has to be two-way. So நான் மட்டும் லூஸ் மாதிரி இந்த லேப்டாப்பை பார்த்து பேசிட்டு இருக்கும்போது நீங்கெல்லாம் ஹாப்பியா அங்க மியூட் பண்ணிட்டு நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல சீரியல் பார்க்க கூடாது, சரியா? So and also அதை நம்ம விடவும் மாட்டோம்ல. And so we will make sure that this session goes interactive. And so I would really request you all to be free, and whenever the requirement comes, give your participation through the chat window. Sometimes you can mute yourself, and you can have the audio video on, and you can participate. Definitely have unmute yourself and speak. And if you can also turn on the video when you're speaking, well and good. Okay, so that
because anyway we are in a virtual space, so at least this way there will be some sort of a connect. And another thing is, it is not that like, I am a professor or I'm a trainer or I'm a resource person, எனக்கு ரெண்டு கொம்பு இருக்கு, so நான் ஒரு முக்குல உட்காந்துட்டு உங்ககிட்ட பேசுறேன். Nothing like that. தோளுக்கு மிஞ்சினா தோழன் இல்லையா? So it is just like you are an adult and I am an adult. I respect you all for whatever you are, whoever you are, wherever you are, and we will just have it like a coffee table conversation, so that at the end of it, like, we have some takeaway, we have something. And I don't know how much excited you are to listen to me, but I am really excited to speak with you all, because this is a wonderful age group, full of life, less of worries, full of hopes, full of dreams, and that energetic vibe actually rubs on to us. So wherein that's the best part of being with students, that we remain young continuously, because that vibe rubs on to us. Okay, so on that great note, like, we will start the session today. So first itself, what I would want to ask you is, you are all here for your MBA journey. Okay, so why did you take MBA? Either you can unmute here and there, or you can do the chat. So why don't we just okay, first of all, why don't we have the chat conversation? So you answer as to like, why did you choose MBA? இங்க ஏன் இருக்கீங்க? Why have you chosen to do your MBA? What is the reason? எல்லாரும் டக் டக் டக், just keep typing, give me the answers. Okay, 57 பேர்ல ஒரு ஆள் தான் ஆன்சர் பண்ணிருக்காங்க. Okay, to acquire knowledge, to develop my skills, to get an innovative idea, to update my profile, for developing skill and get a good job, already having work experience to enhance myself to get promotion in a managerial level, to gain knowledge, get a good job. Okay, personality development, to be a professional. Whatever you feel, you write. Okay, I am not for any of the bookish definition. Just having the theory which we cannot apply to life is a waste. So I always connect things with practicality. நம்மளால என்ன பண்ண முடியுமோ அத பத்தி பேசுறதுல தான் அர்த்தம் இருக்கு. So உங்களுக்கு என்ன, like, I don't, what the society says is not the thing. நீங்க ஏன் சேர்ந்தீங்க? இப்ப நான் இங்க பேசுறேன்னா எனக்கு ஒரு மோட்டிவ் இருக்கு இல்லையா? அப்ப நீங்க ஏன் அங்க இருக்கீங்க? To be a professional, others to get a job, personality development, to improve my skills, you're all going to become a professional, and what is important, to come out of your cocoon, break the barriers, whatever is stopping you. If not now, when? Okay, so don't hold yourself back for any reason, my dear students. ஐயோ, இங்கிலீஷ் சரியா இல்லையே, எனக்கு ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் வருமே, நான் நினைக்கிறது சரியா? Don't have all these worries in your head. Just go ahead and put yourself out into the world. இல்லனா நம்ம பின்னாலேயே தான் பயந்துட்டு இருப்போம். சரியா? So this is an opportunity, and in all of my classroom there is nothing which is wrong. It is just somebody's viewpoint. எனக்கு ஒரு viewpoint இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு viewpoint இருக்கும். அது சரினா, as people, as educators who are more experienced, I'll tell you that, okay, now this is okay, or I will say, see, this is not the way the world functions. You have to mold yourself like this. Yeah, so adanala there is nothing wrong. So don't think or pull yourself back. Just be yourself, enjoy and participate. To gain knowledge about business, improve my skills, personality development. Okay, fine. So
we know that, okay, you want to be improving your skills or your personality to add certain things. So that is all like a little bit of a byproduct or something that comes out of it and accepted, that is all the thing. But somewhere on a step above that, what is important is that we choose something to make a career out of it, right? So all of your answers are correct. And what those answers where they say like to get a good job, in fact, like, that is where the practicality comes more. And to be there, like, you are choosing a medium, choosing an area where you like, say, if you have to talk about me, எனக்கு medicine பிடிக்கல, எனக்கு engineering பிடிக்கல, computer சுத்தமா இன்னைக்கு வரைக்கும் தலையில ஏறாதது. So, and what I liked is, to be dealing with people, to be teaching, or to be understanding how a particular system works, how the finance works. So I chose this one. So அதனால நமக்கு வந்து ஒரு இதோட நம்ம எடுத்துக்கோம் for whatever interest, and that interest ஓட basic இதென்ன to be, building a career on that, to be making a job out of it. So now, one thing what you have to understand is that nearly 5 lakh, around 5 lakh MBAs pass out from India every year. And out of this, hardly 40% or less than 40% only are employable. So when I say employable, it is just, they getting a job, some sort of a job. 60% of the student force are not employable. Matlab, they do not have the thing in them to be employed by someone. We are not talking about unemployment as an economic scenario. So if, like, say, for example, like, I have to be hired by some place, I need to have those skills that the job is demanding. If I do not have that, how will I get employed itself? So that's what we are talking about, that these students do not even have those basic framework to have themselves employable. And even in this 40% who are employed, though many are those, like, leave alone those big institutions, IIM and all those top institutions. And from then on, there is also a good percentage who just go to a job of, like, say, 10,000, 8,000 per month after MBA. Now, one thing I want to clarify here is, it's not that, you can blame it on the system, you can blame it on the government, you can blame it on the thing saying that not enough jobs are there. That is not the scenario. It is the thing that we do not have what they are looking for. And one thing I always tell my students or my own children, right? You have come here for maybe like two reasons. One thing, you already have a business and you want to enhance that business. Or it could be like, you have certain thing that your parents have and you want to join that. Or majority of the force, 85% of the students who come, they choose because they want to get into corporate. They want to have a job at least for the first 5-10 years. அதுக்கப்புறமா entrepreneurship அதெல்லாம் kick up ஆகுமா இருக்கும். So நீங்க வந்து once corporateக்கு போயிட்டீங்கன்னா நீங்க வேலை பண்ணித்தான் ஆகணும். யாரும் இந்த மாதிரி, கண்ணா நீ ஒரு நாளைக்கு 2 மணி நேரம் வந்துட்டு போப்பா, நான் உனக்கு 40,000 தரேன்னு சொல்ல மாட்டாங்க இல்லையா? சோ நீங்க வந்து எங்க போனாலுமே first initial yearsல long hours நீங்க work பண்ணித்தான் ஆகணும். And that is the way to be, because you are young, you are energetic, you have less responsibilities, and this is the period to make your foundation. So எவ்ளோ கத்துக்க முடியுமோ, எவ்ளோ participate பண்ண முடியுமோ, எவ்ளோ உங்களை enrich பண்ணிக்க முடியுமோ, these fundamental years are the ones that are going to make your foundation. You are going to work like, say, 8 hours or 10 hours or whatever it is per day. Sometimes, okay, at least 9 hours, 9 to 10 hours. So what is the difference here is, நீங்க எதுக்கு நீங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட போறீங்க? You are going to put in that much of effort for a 10,000 rupees salary, or you are going to put that much of an effort for a 60,000, 80,000, 1 lakh salary. So there is where the thing is, and it is not just the money. Along with that thing comes a better work culture, better organization, better environment, so many things which will actually make you happy in the job. That is where a good employment molds an individual. So adukku you have to realize, என்னோட future நான் பண்ணணும்னா அதுக்கு நான் work பண்ணி ஆகணும்.
Fine. Now, coming back to the point, we talked about now, unemployable aspects of students. Many of them are not unemployable. What is the main reason? It is not the technical skill, whether it is engineers or management or MCAs or whatever it is not the technical skills. உங்களுக்கு அந்த computer related coding தெரியல, இல்லனா உங்களுக்கு finance fundamentals தெரியல, HR theory தெரியல. That is not the reason. The reason is that they lack professional skills. இது நான் சொல்லலப்பா, இது எத்தனையோ ரிசர்ச் நடந்தாச்சு இந்தியால. நார்த், சவுத், வெஸ்ட், ஈஸ்ட், நீங்க கூகுள் பண்ணி பாருங்க, நிறைய ரிசர்ச்ல this is the one that is coming up, that they do not have the professional skills that are required. And this is not like a fad. இப்ப இந்த professional skills னு சொல்லிச்சுனா என்னவோ பெரிய ஒரு வேர்ட் எல்லாம் கிடையாது. Okay, so you have to understand that you have chosen a particular thing. அதுக்கு தேவையான சில aspects இருக்கு. And I have trained students on one side, I have trained corporate employees on the other side. And when we talk about the corporate employees, there is this period of the first induction training when the freshers come on to organizations, and again when they move on to become experienced professionals. So in all these things, whatever I am talking, I have seen people who get affected because of lack of it. I have seen students as well as professionals who work on it and who move forward towards it. So adanal, I'm not talking from any book, I'm talking from that which is actually happening in the society. And every time I talk to students about it, all the way from first year, there will be some students who get really serious and they say, okay, ma'am is talking some sense, let me start changing myself for the better, whatever area. And there will be those who will chill mar, like it's okay, enna perusa aida podu paathukalam, varumbodhu paathukalam. And the actual pain comes during the placement time. You will not clear the first placement, second placement, third placement, or sometimes the students clear the APTI, the GD, they get stuck with interview for continuous things. So that is where your reality hits hard on you, and sometimes it becomes too late to mend yourself. So when we are talking something to you, understand that இதெல்லாம் நான் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு நான் ஆகட்டும் இல்ல உங்க டீச்சர்ஸ் ஆகட்டும் உங்ககிட்ட பேசிட்டு நீங்க இத இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுனால உங்களுக்கு நல்லதா எனக்கு நல்லதா? ஓகே, லைக் ஐ ஹவ் மேட் மை கரியர், அதனால எனக்கு என்ன ஆக போகுது? சோ இவ்வளவு தடவை பேசும்போது the whole idea is that you guys should be able to apply it and make your life a little better. So with this understanding, let me have another question to you. Now, let us say an imaginary situation that you guys have completed your MBA and you have, have experience or whatever, and you have started your own organization. So actually you get yourself into that phase where you think that now ஒரு company தொடங்கியிருக்கேன், என்னோட company தொடங்கியிருக்கேன், I have put all my life's earnings into that organization. இப்போ எனக்கு அதுக்கு man force தேவை, எனக்கு அதுக்கு நான் recruit பண்ணணும். So if you are in that position now, where you have invested your money, your hopes, your dreams, you have pushed yourself into that entrepreneurship and you want to hire people for your organization. So what are all the qualities that you will look for in that person whom you are hiring? Whatever you think. இப்ப வந்து என்னோட வேலைக்கு எனக்கு ஹேண்ட்ஸமா இருக்கிறவங்க வேணும் இந்த வேலைக்கு, நான் எழுதுங்க. Okay, like looks matter to me in this thing, or you feel that some other thing. So now go ahead and once again start typing. So each of you need to put yourself into that thing and then just start typing what you think are the skills that you will look for in that person whom you're going to employ. Guys, type. Okay. Leadership, adaptable, extrovert, smart worker, others. பேர் கூப்பிடணுமா நானு one after the other? டைப் பண்ணுங்க.
They should be honest. Okay. Kavita, Venkatesh, Sridevi, Abhinaya, Ajin, Joseph. Okay, you want somebody who can speak well, okay? Dinesh, Maria, Dharani, Murali, Rajesh, Vijay Lakshmi, Vaishnavi, type. Hard worker, communication skills, way of thinking and how he manages situations. Hard worker, okay? Smart thinking, fine. Randy Martin, Ramya Paulraj, decision maker and risk taker, okay? Rahul, Shweta, Jennifer, Aishwarya, creative, problem solver, adaptable, innovator. Good, good. I'm proud of you guys who are participating. Very good. Dharani Abhi, Maria, Dinesh. Fine. Who works with a group, that is a team player, creative thinker. Okay. So here the concept is, you know, in a namaka, we are talking from an imaginary point of view. We have not even completed our degree. We have not started to earn. We do not have this actual company of ours. Everything is in an imaginative zone. And still, when we want, when we are looking for our person, to work with us, we have so many criteria, we have so many requirements. So what I am trying to say here is, so that organization which has pumped in crores of money and which has worked its way out through ups and downs to create the brand image that it carries, and which is working hard to hold on to the competition and move ahead, when that is wanting to hire management graduates to help itself in the growth, is it not justified that that organization would want some of these qualities in you guys, where it is looking to hire, right? So இவ்ளோ கஷ்டப்பட்டு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிற அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு, why is it that it will not expect that, okay, the students that I hire should have all these things? And understand, it is not about they are looking for experts. They know that you are all beginners. They know you are just starting your journey. What they are looking for is that if you have the potential to be molded into an expert. Understand the difference very, very clearly. So where do you express that potential? Through your professional demeanor. There is a lot that gets into it, like there is a huge gap that differentiates a normal guy from an achiever. It is like how he handles himself in every situation. Fine. So with that, let us just start my PPT, and from there we will go on. So what is the first thing that I wanted to say in this case is that, just a minute. Okay, you guys can see my PPT. Can any one of you answer? Yes, ma'am. Yes, you can. Okay, fine.
So where I just missed myself. So we are talking about starting with the professional journey and understanding the professionalism. So professionalism is not all about putting a different face to yourself. It is grooming yourself to be the person that you are, and this vastly differentiates a normal person from from somebody whom we call as a professional. Professional is not like MBA pante, MBBS pante, MCA pante, adunala na professional kadayave kadayadu. So that is just that avanga sella degrees வந்து professional degrees nu பண்ணிருக்காங்க. அதுக்காக டிகிரி பண்ணவங்க எல்லாம் professional கிடையாதா? So professionalismங்கிறது நம்ம எப்படி நம்மளையே behave பண்ணிக்கிறோம், நம்மளை எப்படி ஹேண்டில் பண்றோம், மத்தவங்களை எப்படி ஹேண்டில் பண்றோம், சின்ன 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 விஷயத்துல நம்ம எப்படி பண்றோங்கிறது தான் professionalism. And if you think that it is overseen, it is not at all overseen in when they come to hire you, when they take you for the job. It is not at all overseen in any of the, just a minute. It is not at all overseen in any of the areas where we are looking at it. Okay, so many times with students that I have coached, when they have improved themselves, as well as like when we still deal with students right from the beginning, we identify some of the students where they do something wrong, and the way they answer, the way they sit, the way they keep their tone, things are not correct. And we gently keep telling them, see, this is a thing that you have to change for yourself. They fail to listen. And it has happened very clearly that in even very difficult organizations where it is not easy to get into, they clear these 2-3 rounds and they do the final interview and they are not accepted, they are not taken. And it is not because of okay, if you at the end of it you ask that student, okay, now can you tell me all the questions that I asked you, what did you answer for all these questions? The answers that the student has given are all correct, but we know that there is somewhere and we go a little deeper and ask okay, how did you answer this question, what words did you use for this question? We understand that the attitude problem has come into it. So when you want to establish yourself to first step to get a good job, and from then on to accelerate your journey, okay, so you have to start becoming that. So this is the time. It is not that எனக்கு வேலை கிடைக்கட்டும், எனக்கு நான் experience ஆகட்டும், அதுக்கு அப்புறமா நான் போறேன். We are what we think every day. We are how we conduct ourselves every day. திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு change வந்துராது. So இதுல வந்து guys, I don't know why this red mark has come suddenly in my PPT. Any of you knows why this has come? Okay, fine. So here, what is professionalism is? Professionalism is the conduct, behavior, and attitude of a person in a business environment or workplace, in addition to the required skills and competencies. So you have to have the basic competencies. So if you are going for a finance job, உங்களுக்கு basic அந்த finance concepts தெரிஞ்சிருக்கணும். That is a given. ஓ எனக்கு finance நல்லா தெரியும் அதனால I deserve better is not the answer. அதுக்கு தானே நீங்க அங்க போயிருக்கீங்க படிக்கிறதுக்கு. நீங்க HRனா அதுல வந்து இப்ப லேட்டஸ்டா HRல என்ன டெவலப்மெண்ட் இருக்குங்கிறது வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். Operations the same, IT the same. ஒரு டாக்டர்னா அவருக்கு வந்து லைக் வேரியஸ் இத பத்தி டிசீசஸ் பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும், அதோட டயக்னோசிஸும் வந்திருக்கணும். Because this is the basic requirement. So அதுக்கு உண்டான அந்த skills and competencies இருக்கணும். அதுக்கு மேல ஒரு ஸ்டெப்புக்கு மேல when we say that he is a good professor, she is a good HR manager, it is wonderful dealing with that person, go to that doctor. ஓகே, அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஏதோ எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கு. அந்த டிஃபரன்ஸ் தான் நம்ம ப்ரொஃபஷனலிசம் சொல்றோம். ஓகே, சோ ப்ரொஃபஷனலிசம்க்கு கீழே நமக்கு வந்து நிறைய இருக்கு பேசுறதுக்கு, பேசிட்டே இருக்கலாம். பட் today I will try to condense things so that at least you have some takeaway after this session. ABC of professionalism. So first let us talk about appearance. We will start from here. Okay, so the concept of
how we appear to others. So appearance is not only dress. Excuse me. When we talk about appearance, appearance is not just dressing up. We know that anybody creates the first impression within 7 seconds of meeting us. Same thing நீங்களும் பண்ணுவீங்க. கொஞ்சம் நீங்க நினைச்சு பாருங்க, உங்க கிளாஸுக்கு புதுசா ஒரு ப்ரொஃபசர் வராங்க, இல்ல ஓகே there is an online thing, there is somebody talking. ஃபர்ஸ்ட் நீங்க அவங்களோட அந்த அந்த பிக்சரை பாக்குறதுல இருந்து you start forming an opinion in your mind. All of us do. We are wired that way. There are like zillion permutation combination that happens inside our head. Or like you decide, okay, well, this person should be this much educated, this should be the economic status, maybe this is a jovial person, maybe this person appears to be very strict. So many things we follow within, make within our mind. That is what we call as impression. And this idea that is created definitely influences the way we deal with that person. The same thing is when you are dealing with somebody, and the first ஒரு 5 seconds 7 secondல வந்து நம்மளை பத்தி அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, அது அவங்களோட ஒரு ஸ்ட்ராங் ஆஸ்பெக்டா இருக்கும். அவங்களுக்கு மேல மேல நீங்க ஹெச்ஆர் இன்டர்வியூக்கு போகும்போதும் ஆர் இந்த மத்த இன்டர்வியூக்கு போகும்போதும் ஃபர்ஸ்ட் அந்த கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் போயிட்டு அந்த ஒரு 30 seconds 1 minute நீங்க எப்படி உள்ள போறீங்க, எப்படி உட்கார்றீங்க, எப்படி அந்த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்றீங்க, that takes care of 50% of whether that guy is going to decide, that guy is going to take you or not. அதுக்கு மேல இருக்கிறதெல்லாம் அது அவங்களோட அந்த டிசிஷனை வந்து ஸ்ட்ரெங்தன் பண்றதுக்காக அவங்க இன்னும் மேலும் மேலும் கேட்கிற கேள்விகள். ஓகே, சோ அப்பியரன்ஸ்னா நம்ம ஃபேஷனபிளா இருக்கணும், லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்டியா இருக்கணும் அப்படி எல்லாம் கிடையாது. வாட் இஸ் அப்பியரன்ஸ் இஸ் பீயிங் ப்ரொஃபஷனல். இப்ப வந்து நான் வந்து ஆன்லைன்ல தானே இப்ப நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம், நான் ஏன் நைட் சூட் போட்டு உங்ககிட்ட பேசக்கூடாது? What I am doing, you're going to see the same person, you're going to talk to the same person, you're going to listen to the same person. நானும் இதே தான் பேச போறேன். அப்புறம் ஏன் நான் ஜஸ்ட் ஒரு நைட்டி போட்டுட்டு இங்க இருக்க கூடாது, நைட் சூட் போட்டுட்டு இருக்க கூடாது? ஆர் ஃபார் தட் மேட்டர் நீங்க காலேஜ் போகும்போது ஏன் உங்க சார் பர்குனா போட்டுட்டு வந்து எடுக்க கூடாது? இல்லையா? நம்ம ஒரு கல்யாணத்துக்கு போகும்போது நம்ம ஏன் நம்ம நார்மலா ஓகே லைக் வெளியில போகும்போது ஒரு ஜீன்ஸ் பேண்ட் போட்டுக்கிற மாதிரி ஏன் கல்யாணத்துக்கு போக கூடாது? எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு dress code irukku which signifies certain things. And when you look at a person, the way they carry themselves gives an impression to the other person that I am taking myself seriously, so now you also take myself seriously. I am concerned about the value addition that I give. I respect the time that you give in meeting me, so that's why I have come as a presentable person. So there are a lot of inbuilt psychological things that goes here. Okay, இதுல இருக்கிற சில விஷயத்தை நம்ம ஓவரா பாக்குறோம். And this, trust me, like they have been like, there was an interview where a student went with neon kurti, ekdam neon kurti and a tight legging and all that stuff. So later on she was not taken. And the recruiter actually said this, okay fine, the student was okay, but this is not the way you come across to a professional interview setting. So you will never know the concepts that they are looking for. We will start with certain basic things. So hair, when we talk about hair, like you need to have a well settled hair. Holy moly, I guess there is something wrong with my, what the hell is happening? Just hold on, let me stop the share and start this share again. Okay, I don't know if somebody else can
do pranks with this. I'm not aware of that, but if we have students doing those things, I request you not to do. Fine. So we were talking about the hair aspect of it. So have the hair properly settled. We do not want the hair like which is unruly, yeah, which is having the as per the latest thing that is going on. And that is not how we want to present ourselves. If it is boys, you need to be like properly trimmed. The same thing who goes with girls. Like you do not want to have like the hippie styles and all that stuff. Accessories, you have to accessorize yourself very professionally. We do not want things that create sound, like say simple things that when we are in an online medium, even having like say 2 3 bangles, when we move our hands it creates that noise. So that is not something what we consider as professionals. It is a constant irritation, so we do not want that to happen. Anything that disrupts the environment is not something which is good for us. So accessorize to the occasion. So when there is like something as a traditional day, you know how to dress up yourself, whether you know like maybe boys might have a bracelet, they might have the traditional attire, veshti, whatever it is, and the girls might have real big earrings, we know that one. But if it is an everyday thing, those loud things or very very bright things that are not something which are for your corporate presence, those are the things that you have to keep aside when you go with your friends, with your family. So you know you have to differentiate where you have to dress. How this is how I'm going to be in my professional setting, and this is how I am going to be in my personal space. Nails and hands, they are, see, these are very very little things, but you know these are overlooked. Many times they are overlooked. So in normal everyday life it is okay, otherwise we do not in your things when you have when you even come to college. For boys, definitely you need to have well trimmed nails. Girls can have nails of like say moderate length. Sometimes even today I see boys like you have these long nails either in their small finger or in their thumb and stuff like that. இது என்னது இது, like என்ன நம்ம குண்டாகர்தி பண்றதுக்கா வந்திருக்கோம். We have come there to study, we have come there to do something to ourselves and to the society. So these things should be really well trimmed, and girls need to take care of the nail paint that you use. It is not like again all those very strong colors. Everything speaks in its own way. Everything speaks little, and the whole thing adds up to the personality that you have. Okay. And hands, take care of the hands. Whenever you are meeting people, you are going to shake hands with them, you are going to use your hands to talk with them. So your hands should be presentable. Like you know there will be in certain cases the hands have like say rough patches because of dryness. You know dryness nala rough irukum, you know it is not like in a presentable state. Idella it is all like simple etiquette that we have to follow. You know perisa in the image consultancy, image building, so we are not talking that huge thing. So these are the basic things that you have to follow to come across as a nicely dressed person. Avladhan. So take care, and because whatever said and done, this is your hands are the ones that are highly visible when you tap, when you talk. And one other aspect on the side is that whenever we age, the first signs of aging comes up in our hands and in our neck, not even in our face. So we have to like moisturize and take care of hands, boys and girls, everybody. It is not like you know taking care is only for girls. Then we have footwear of course like an is an important component. Whenever we are talking about boys, your footwear and your belt should match in color. Brown belt and black footwear potukadinga. So these two should match in color.
Of course, like, it has to be properly ironed, and the colors need to be present. And if you are wearing a tie, this is something which is given here, where this is not the thing. It has to come up to your hip level. It has to come up to your belt level. That is the correct way of wearing your tie. It is like, this is too long, and then we have this is too short thing to take over. When we talk about girls with footwear, please make sure that you're not wearing something that is like awakening the entire campus, or the entire organization. So here, when we're talking about all those things, we are not talking about the fun part of it. Okay, like the typical college life must be, that's all different. You should have that. This is the time for you to have that. You should have fun in your college life. That's totally acceptable. ஆனா நமக்கு தெரியணும் எப்ப நம்ம ஏம் பண்ணணும். When we have to be serious, when we have to turn ourselves into a professional, we need to be doing that. And when the fun part comes, that is a different zone. So even when the minute you step into a management organization, you should already start thinking yourself as a professional. Behave like a professional. Automatically you will become when you get into the job zone. Okay, so footwear ரொம்ப loud noises வர மாதிரி, and like those things that are peeled off, chipped off, avoid all those things. We mostly take care of our entire body and forget our feet. And there are people who know that who will first look at the feet, because that itself will say how much the person is careful from head to toe. So those things are another aspect. Then we have about makeup. Makeup, of course, like a pleasant level of makeup is acceptable. Boys, of course, I don't think you guys do much of a makeup, but it is up to you. And then girls, like, it's always good to accentuate yourself. There is no harm. And makeup na எப்பவுமே ஒரு 2 inch திக்கா இருக்கிறது போட்டுக்கிறது தான் மேக்கப்ங்கிறது கிடையாது. So all those basic things which will freshen us up is always welcome. But of course, you can take your call whatever you are comfortable. It is not a must, but whatever you are comfortable. Anything, moderation is a key in anything. And all subtle tones, no bright tones in any of those aspects. Some other little things, or your body smell, and of course your mouth odor. So some people have real strong body smell, and they don't even realize that they have that. So sometimes friends might give a feedback. Apdi illana, like, maybe like you could casually ask your friends, do you think I should always have a deo, or whatever it is. So make sure that that these things yarum vandu unga mogathukku nera solla matanga, but they are irking factors. So make sure that you have a pleasant body smell, as well as take care of your mouth, which is very, very important. We do not want people smoke and then come into the hall, and then the entire hall smells with smoke. So many things, and also, like, if you have taken at lunch, let's say you have had something which is full of spice with garlic and onion and so much of a thing, and we know very surely that people can't even sit for, like, say, 2 feet distance. So you have certain things in your bag. So brush your mouth, take care of yourself. These are not things which are superficial. Please don't think these are superficial. These are the little things which add up to a person as to how they present themselves as they go on. Okay, so now let's talk about the B of the professionalism. The behavior is all about how you behave, how you take care of yourself, as well as how you do it with other person. First, attitude la irundhu start பண்ணலாம். ஆட்டிடியூடுங்கும்போது நம்ம வந்து ஓப்பா பயங்கர ஆட்டிடியூட் காமிக்கிறாங்கப்பா அப்படின்னா என்ன? So அது வந்து it is talking something about the way you are, or the way that you deal with people. So attitude is all about your openness. உங்களுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுத்திருக்காங்கன்னா,
what is the first response? What is the first reaction உங்களுக்கு வருது? Whether இப்ப நீங்க காலேஜ்லயா இருக்கட்டும் இல்ல ஒர்க் செட்டிங்லயா இருக்கட்டும், உங்களுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்த உடனே the first reaction is okay, I have got these things to do. எனக்கு இது தெரியுமா தெரியாதா? தெரிஞ்சதுன்னா நான் எத்தனை டைம்க்குள்ள கம்ப்ளீட் பண்ணலாம், தெரியலன்னா நான் எங்க இருந்து ஹெல்ப் எடுத்து கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். Okay, so this thing is going to help me to understand this and grow. அப்படி நம்ம எடுத்துட்டு அதை பண்ண போறோமா, இல்ல ஃபர்ஸ்டே ஆமா இருக்கிற வேலை போதாதுன்னு இப்ப இது வேற, so that first thought itself brings in that attitude issue to the students. So your attitude is not just when we talk about positive attitude or a negative attitude. அது மட்டும் இல்ல attitudeங்கிறது how we look at everything, how we how like when we are dealing with you talk with a person and come out, and what is that you remember about the person, all the things that are bad in that person. Okay, அவங்க உட்கார்ந்தது இப்படி, அவங்க சிரிச்சது இப்படி, அவங்க there are certain people who are perpetual pessimists, perpetual complainers. So அவங்க உட்கார்ந்தது இப்படி சிரிச்சது இப்படி அப்படி பண்ண போறோமா, இல்ல what is that is good in them? See, one thing basically what I believe is every single person has something to teach me. Every single person, எவ்வளவு சின்னவங்களா இருந்தாலும் சரி, எவ்வளவு சில சமயம் எனக்கு பெருசா ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருந்ததுன்னா என்னோட குழந்தைகிட்ட பேசும்போது அவங்கிட்ட கேஷுவலா like I talk to my son, he's like say 14 years, அவங்கிட்ட see Vishnu, this is bothering me. So அவனோட ஐடியால இருந்து அவன் சொல்றது will actually work out. So everybody has something to teach us. So it is up to us what is that, how we are going to look at life. If we look at things in a positive manner, things are positive. But if we look at it with tinted glasses, things are negative. Okay, so it is how we look at things, how we take up things that come to us. Be open when your professors are talking to you, like you have to give them respect, and then they will also respect you. Every individual has to be treated with respect. Punctuality, very important component. இந்தியன் பங்க்சுவாலிட்டிங்கிறது அப்படி ஆயிடுச்சு, like ஏதாவது 10 மணினா நான் 10:30க்கு தான் வருவேன்னு. But you know what, thankfully after things started online, things are going on time. But when we had in the physical thing, ஆஃப்லைன் மோட், எப்பவுமே ஒரு ஃபங்க்ஷன்னா 10ன்னா 10:30 மணிக்குங்கிறதா ஆயிடுச்சு. So we cannot say that okay, the entire world is like that, I will also be like that. என்டையர் வேர்ல்ட் எப்படியோ போட்டுமே, என்னோட வேல்யூ இது, என் வேல்யூ இது, நான் டைம்க்கு போவேன். So I will be on time. Automatically the others will fall into this thing. And you know what, when you hold on to your values, when you hold on to the strengths that you have, that gives you a lot of strength, and it acts as a testimony for you when you're dealing with others in any of the troubled situation. So they know that I cannot point fingers at this person. I cannot go ahead and say that this person doesn't do this or doesn't do that, he always comes late, he doesn't finish things on time, or he uses these sort of bad words. There are things that people cannot come and point fingers. So automatically all these things are adding to the strength of your personality without you even knowing. So that itself guards you against a lot of negativity that can go around you in your personal space and in your workspace. So punctualityங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நீங்க ஒரு இடத்துக்கு போறீங்கன்னா 10 மணின்னா அதுக்கு ஒரு 5 நிமிஷம் முன்னாடி அங்க இருங்க. That means that you are respecting their time. ஒரு மீட்டிங் ஒன்னு தொடங்குதுன்னா you be there on time. You have to schedule yourself and be there on time. எங்கேயாவது ஒரு இடத்துக்கு போக முடியலன்னா you have to inform those people accordingly. So இப்ப எனக்கு அவங்கள வந்து 5 மணிக்கு ஒரு உங்க whether it is your team or whether it is your professors, they have asked you to do something and send it to them by 5 o'clock. உங்களுக்கு அந்த முடியலங்கிறது காலையிலேயே தெரியும், ஆனா நாம சொல்ல மாட்டோம். 4:45க்கு மெசேஜ் போடுவோம், மேம் எனக்கு வந்து இப்பதான் 101 டிகிரி ஃபீவர் வந்திருக்கு, என்னால அனுப்ப முடியாது. நமக்கு தெரியாதா எப்ப ஃபீவர் வரும், யாருக்கு ஃபீவர் வரும், நாங்க என்ன ஸ்ட்ரெயிட்டா இதே மாதிரியா வந்துட்டோம். So this is not the right attitude. It is okay, we might take up something, we might be able to do it, might not be able to do it.
ஆனா நமக்கு முடியலன்னா we have to inform people accordingly, or we should know to delegate things. So punctuality is anything to do with time. It is not only to just go and be in a particular place at a particular time. நமக்கு ஒன்னு அசைன் ஆயிருக்குன்னா அத வந்து நம்ம அந்த டைமுக்குள்ள முடிக்கிறதுங்கிறது பங்க்சுவாலிட்டி தான். சரியா? So this everything you are being observed in your workplace. Trust me when I say that. Right from the time they hire you, you are actually under a radar. They will start to look out for people whom they can rely on. So your superiors are watching you, your peers are watching you, you are being observed as to who is the person who is having the right potential. So that ஒரு திடீர்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் வருது, அந்த ப்ராஜெக்ட்க்கு அவங்களுக்கு ரிலையபிளா ஒரு ஆளை போடணும்னா then they know that okay, this is the person that I want to. ஏன்னா அவங்கிட்ட certain aspects of professionalism இருக்கு. நீ பண்ற அதே வேலையை தான் 10 வேற ஆளுங்களும் பண்ணுவாங்க. ஆனா அவங்க வந்து உன்ன அளவுக்கு ப்ரொஃபஷனலா இல்ல. இன்னைக்கு சொன்னா 10 நாளுக்கு அப்புறமா தான் அவங்கிட்ட இருந்து ஒரு வேலையே வரும். திட்டு வாங்கினாலும் அவனுக்கு பிரச்சனை கிடையாது. நான் டைமுக்கு கொடுக்க மாட்டேன்னா கொடுக்க மாட்டேன். அது ஒரு லைஃப் பாலிசி. இல்ல இப்படி எல்லாம் நம்ம ஸ்டைல் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா நம்மளையே தான் நம்ம அழிச்சுக்கிறோம்னு அர்த்தம். சரியா? சோ next is reliability. இப்ப reliabilityனா, see, I wanted to make it interactive and talk with you, but we are running against time, so I will just go ahead and speak. Reliability na how இப்போ வந்து நீங்களே உங்க மனசுல இப்போ வந்து நீங்க சொல்லி பாருங்க, நான் வந்து ஒரு வேலையை ஒருத்தருக்கு கொடுக்கணும்னா எந்த மாதிரி ஆளுக்கு கொடுப்பேன்? உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப்ல இருப்பாங்க, உங்களோட ஃபேமிலியில இருப்பாங்க. சோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட் இருக்கு. ஓகே, நான் எனக்கு வந்து இந்த போஸ்ட ஒரு நாளுக்குள்ள எனக்கு இந்த குரியர் ஒரு நாளுக்குள்ள போய் சேரணும், அதனால ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ள இத போய் எனக்கு யாராவது குரியர் பண்ணணும், இல்லைன்னா இதுல வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணணும். நீங்க யார்கிட்ட கொடுப்பீங்க? ஓகே, நிறைய பேர் இருப்பாங்க உங்ககிட்ட, உங்களோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, சிரிச்சு விளையாடி பண்றவங்க எல்லாம் இருப்பாங்க. சில சமயம் நீங்க அவங்க கிட்ட கொடுக்க மாட்டீங்க. எப்பவோ பேசுற, எப்பவோ பாக்குற யாரோ ஒருத்தர்கிட்ட போய் எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் இருக்கு, பண்ண முடியுமான்னு கேட்பீங்க. ஏன் நம்ம அப்படி பண்றோம்? ஏன்னா we trust that person. Where does that trust come from? Trust comes from keeping your word every single time. நான் இது பண்ணுவேன்னா நான் இது பண்ணேன். ஒரு சான்ஸ் போதும்பா. ஒரு பொய் சொல்லி பாருங்க, உங்களை நீங்க 100 பேசின உண்மைக்கு அது இது ஆகாது. அதே மாதிரிதான் ஒரு ஆக்ட் ஆஃப் மிஸ்ட்ரஸ்ட் லைக் இந்த மாதிரி பெரிய லெவல்ல போச்சுன்னா, சின்னதா போச்சுன்னா, ஓவர் a period of time you are assigned something to do, you are told to something and you are requested not to share it with anybody. இதெல்லாம் matters of confidentiality, matters of reliability. அது எதுல இருந்து வருது? ட்ரஸ்ட்ல இருந்து வருது. இப்ப என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து they come to me and they share some of their deepest problems. So why do they come and share to me? With the belief that ma'am, I can trust ma'am and she will not share it with anybody in the world, and she will only help me when I need that. So அந்த ட்ரஸ்ட் வந்து ஒவ்வொரு சிங்கிள் நம்மளோட இதுலயே எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும். So it is a very important factor in which organizations run, your confidentiality and the trust factor. HR questions, there are MBA related HR questions. When they come, very casually they ask, okay, you know what, I really like you, I'm going to hire you, but then before the final decision I make, I want to understand you a little more. And so do you have an online account, online presence? A student might say, yeah, I have an Insta, I have an FB, or whatever it is. Then the recruiter may ask, oh, is it so? Like, I really want to, if you don't mind, can you give me your password? Can you give me your FB password? And I want to understand you better. I want to go into your profile and like exactly see exactly how it is. And there have been instances when the students have given their password because they have like the recruiter has said, like, we have almost recruited you, it is the last string of recruitment, so they have taken that up and then they said they have given their password. But is that the right approach to do? Is that how? Because
wherever you are being tested, you are tested for your your skills as an individual. It is not only the skills லட்சம் பேர்கிட்ட இருக்கு. And also in a country like India, டேலண்ட்டுக்கும் ஸ்கில்லுக்கும் there is no dearth, ஒரு குறவும் கிடையாது. So where is it like, like the difference comes hell lot heavy in the way you conduct yourself and in your professional manner. So in the coming back to this question, the correct answer would be, sir, like whatever you want to go through, you can go into my online profile and you can check. In case if still you want to do something right in front of you, I can log into my account, and if you want, you can check my account. That would be another answer to say. But you will not share your password because that is confidential, that is personal. So அப்போ ஒரு சின்ன ஒரு pressure வரதுக்குள்ள நீங்க உங்க பாஸ்வேர்டையே கொடுத்துருவீங்கன்னா, அவங்க எந்த நம்பிக்கையில அவங்களோட ஆர்கனைசேஷனோட கான்பிடென்ஷியாலிட்டி அவங்க கிட்ட கொடுப்பாங்க. So these are all ways in which இது நமக்குள்ள இருக்கணும். நமக்குள்ள இந்த இதெல்லாம் டெவலப் பண்ணினாதான் அந்த டைம்ல வரும். திடீர் ஒரு நாளைக்கு போனோம்னா நம்ம யாரோ அதுதான் அங்க வெளியில வரும். ஓகே, so for you to establish trust, keep up the word every single time. If you take up something, you have to do something. இத பண்ணுவேன்னா அதை பண்ணணும், இத பண்ண மாட்டேன்னா அதை பண்ணாம இருக்கணும். இந்த டைம்குள்ள இத பண்ணுவேன்னா பண்ணி முடிக்கணும். அது பண்ண முடியலையா அதை யார்கிட்ட சொல்லணும்னா சொல்லணும். நீங்க ஒரு வேலையை இன்னொருத்தர்கிட்ட கொடுத்துருக்கீங்க, அண்ட் ஆஸ் அ டீம் நீங்க அந்த வேலையை முடிக்கணும். லாஸ்ட் மினிட்ல போய் மேம் நான் அவங்களுக்கு கொடுத்தேன், இல்லைன்னா நாளைக்கு மேனேஜர்கிட்ட போய் மேனேஜர் சார் நான் இந்த வேலையை அவங்ககிட்ட கொடுத்தேன், அவன் எனக்கு கொடுக்கல, அதனால நான் உங்களுக்கு கொடுக்கல. இதெல்லாம் சின்ன பிள்ளைங்க விளையாட்டா இது. சோ அவன் எனக்கு கொடுக்கலன்னா, so what we should do, we should have a systematic follow up plan. See, ஒரு 4 நாள் கழிஞ்சு நீ கொடுக்கணும்னா 2 நாளுக்கு அப்புறமா ஏன்பா பண்ணிட்டியா, பண்ணி முடிச்சிட்டியா, பாதியாவது பண்ணிட்டியா, நீ கொடுத்தாதான் அதுக்கு மேல நான் பண்ணிட்டு கொடுக்கணும். நல்ல விதமா நம்ம டீல் பண்ணலாம். So which means like I can in the professional workspace, it is all about people management. It is the people force that is driving. So அத எவ்வளவு மேக்ஸிமைஸ் பண்ணி எவ்வளவு தூரம் நீங்க ஒரு டீமா போறீங்களோ அங்கதான் you will be doing it better. Respectful. Respect is like such a thing that starts from our verbal, non-verbal. Like anytime, whatever it is, even today, if my professor calls up, if my seniors call me up, I always wish them, so whether it is good morning or good afternoon, like how are you? And then we talk. So they might be in a great position, they might not be in a great position. Position and respect should not go together. You have to respect the other person as an individual. Very simple. If you give respect, you will get respect. நீங்க மத்தவங்களுக்கு கொடுக்கலன்னா உங்களுக்கும் திருப்பி வராது. அத நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சோ அந்த ரெஸ்பெக்ட் ஒருத்தர் ஒரு மனசுல அந்த ரெஸ்பெக்ட் போயிடுச்சுன்னா அவங்க உங்க கூட கோஆபரேட்டும் பண்ண மாட்டாங்க. வெளியில பேசும்போது பேசுவாங்க, போனதுக்கு அப்புறம் ஆமா போறான் பாரு, இவனுக்கு ஒரு மரியாதையும் இல்ல, ஒண்ணும் இல்ல, இவனுக்கு என்னத்த பண்றது பண்ணலாம், அதுக்கப்புறமா பாத்துக்கலாம். So it is the way you deal with people. உங்களோட ப்ரொஃபசர்ஸ் இங்க இருக்காங்க, நீங்க ஆன்லைன்ல இருக்கீங்க, ஆஃப்லைன்ல இருக்கீங்க, காலேஜ் போறீங்க, வரீங்க, every single time you are talking with your educators, you have to wish them, you have to be courteous in the way that you are talking to them. So just because you are not at all going to college, it doesn't mean that you will drop all those things that are required of the set behavior. Enthusiasm, how enthusiastic are you? Like energy இருக்க மாட்டேங்குது இந்த காலத்து பசங்களுக்கு இல்லையா? So நாங்கெல்லாம் we are almost twice your age, or like நீங்கெல்லாம் என்ன 21, 22, 23 இருப்பீங்களா? So we are close to twice your age, and then if we have this much energy, உங்க வயசுல உங்களுக்கு எவ்வளவு இருக்கணும்? It is your enthusiasm is what is driving that personality of yours. இப்ப நான் okay, so let's talk about enthusiasm. You have to be enthusiastic, because enthusiasm is a very important concept. பெஸ்ட்மா இருப்பீங்களா? நீங்க யாரும் இருக்க மாட்டீங்க இல்லையா? நேர்ல இருந்தா எனக்கு முட்டை அடிச்சிருப்பீங்க. So you need to be genuinely enthusiastic. நடிக்க வேண்டாம்ப்பா, யாருக்காகவும் எதுக்காகவும் நடிக்க வேண்டாம்.
genuinely enthusiastic இருங்க. You are starting your life, you have your whole life ahead, and the key to making that life successful is in your hands. So அதுக்கு full interest கொடுங்க. ஏதோ காலேஜுக்கு வந்தேன், ஏதோ படிச்சேன், ஏதோ பாஸ் பண்ணேன். What is there? You will not enjoy your own life. You will experience a vacuum in no time. Fine. So every day have that spirit in you, have that எதை பண்றீங்களோ சந்தோஷமா பண்ணுங்க, எதை பண்றீங்களோ எனர்ஜெட்டிக்கா பண்ணுங்க. Okay. So இந்த வயசுல உங்களுக்கு என்ன குடும்பத்தை பார்த்து, I mean, I can understand there will be some students who will be in that position, but most of the students do not have major responsibilities. So அதனால நம்மள இப்ப always, when you are in a good position, which means like try to give something back to the society, to those who do not have as much as you are. That's why I am. So it's up to how an individual looks up to. So be enthusiastic. Every single thing, சின்ன வேலையா இருந்தாலும் சந்தோஷமா பண்ணுங்க. எந்த வேலையை பண்றீங்களோ அதுல உங்களோட full interest கொடுங்க. There are so many success stories in which, like people who are happy to do all those things, simple things, they have moved on. And when you are working in organizations, all these things matter. உயிரே இல்லாம விதியேன்னு வேலை பண்றவங்க கூட யாருக்கு இன்டராக்ட் பண்ண பிடிக்கும் இல்லையா? அவங்களுக்கு எல்லாம் வேலை இருக்கும், அவங்களுக்கு எல்லாம் வேலை இருக்காதுன்னு எல்லாம் நான் சொல்ல வரல. ஆனா அவங்க அப்படியே இருப்பாங்க. 5 வருஷம் ஆகட்டும், 10 வருஷம் ஆகட்டும், அவங்களுக்கு growth பெருசா இருக்காது, ப்ரொமோஷன் பெருசா இருக்காது. உங்களுக்கு ஒரு மேஜர் திடீர்னு யூரோப்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு, இல்ல அமெரிக்கால ஒரு கிளையண்ட் கிட்ட பேசணும்னா அவங்கள அனுப்ப முடியாது. ஏன்னா அவங்களால ஆளுங்க கூட டீல் பண்ண முடியாது. அப்ப அவங்கள அனுப்ப முடியாது. அப்ப அவங்க அதே லெவல்ல இருப்பாங்க. அப்படி ஒரு வாழ்க்கை உங்களுக்கு வேணுமா? இல்ல you want to live your life to the fullest. Okay. So self management, என்னோட favorite topic, comes under emotional intelligence. So இதே நம்ம நிறைய நேரத்துக்கு பேசலாம். Self management is all about how you handle yourself, your emotions, and you understand other people, and then you and you behave accordingly. இப்ப யாராவது ஒரு ஃப்ரெண்ட் நம்ம கிட்ட சொல்றாண்டா, ஏண்டா இப்படி எப்ப பாரு கோவப்படுற, நான் எப்படி இருக்கும் நம்ம திருப்பி பேசும்போது, என்ன இப்ப பாரு கோவப்படுறேன், நான் எங்க கோவப்படுறேன், அது சொல்றதே கோவப்பட்டுட்டுதான். சோ ஆனா நம்ம ஒத்துக்க மாட்டோம். So self management first understand yourself. It's a request. Start that process from now on. Understand yourself. எனக்கு என்ன பிடிக்கும், எனக்கு என்ன பிடிக்காது, எதுல எனக்கு சந்தோஷம் வருது, எதுல எனக்கு சந்தோஷம் வரல, எந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸ்ல நான் எந்த மாதிரி emotional expressions deal பண்றேன். So which situations make me angry, which situations upset me, which situations make me sad, what situations make me anxious. So நீங்க you have to understand and speak with your close friends. Ask for feedback. உண்மையா சொல்ல, நான் where do you think that I have to improve? ஒருத்தர் இல்லைன்னா 2 பேர் இல்லைன்னா I ask, I ask my students, I ask my children. So I do ask them like, I have a daughter and a son. I ask them, நீங்க சொல்லுங்கப்பா, like how do you think as a mother I can improve more? உங்களுக்கு என்ன வேணும் இருக்கு? So simple things, like it helps you to become a better person. And emotional management is a very, very important aspect. So it's a huge topic, as I said, but at least overview புரிஞ்சுக்கோங்க that you have to understand those situations where you flare up, where you lose your control, or you go into a cocoon. And at least that is the first thing that okay, now see, இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு நான் போயிட்டு இருக்கேன். Oh, this is not the thing. இப்போ நீங்க ஒரு எக்ஸாம் எழுத போறீங்க. எக்ஸாம் எழுத போகும்போது உங்களுக்கு ஹார்ட் அடிக்க தொடங்குது, like டென்ஸ்ட் ஆக தொடங்குறீங்க. அட்லீஸ்ட் அந்த அவேர்னஸ் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல இருக்கணும். சோ போக போக நமக்கு தெரியணும், ஓகே நான் I am starting to become anxious. எனக்கு palpitations வர தொடங்குது. This is something that I have. And you tell your brain, I understand that you are becoming anxious, but this is not the time. I have a paper to give. I will give the paper, and அதுக்கப்புறமா நம்ம டீல் பண்ணலாம். இந்த anxiety அதுக்கப்புறமா டீல் பண்ணலாம். Your brain will listen to you. You have to control. நீங்க அந்த ஒரு இதுவே இல்லாம எல்லாத்தையும் போகல விட்டீங்கன்னா நமக்கு நம்ம மேல ஒரு கண்ட்ரோலும் இருக்காது. Ethics, ethics are very, very important.
when ethicsங்கிறது நம்ம honesty பத்தி பேசுறோம், integrity பேசுறோம், confidentiality, your social media presence எல்லாம் இல்லையா? So நம்ம நினைக்கிறோம் லைக் லைக் ஒன்னும் பெருசா கிடையாது, எல்லா ஆர்கனைசேஷன்ஸும் லைக் ஆமா எல்லாம் ரொம்ப நல்லது பண்ணியா அங்க இருக்காங்க, 1000 facts we see. அவங்க எப்படி இருக்காங்கங்கிறது நமக்கு கவலை கிடையாது. நம்ம அவங்க கிட்ட வேலை பண்ண போறோம் இல்லையா, அப்ப அவங்க வந்து நம்ம கிட்ட இருந்து சிலதை வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. சோ ஆஸ் an employee நம்ம அங்க எங்க இருக்கோம், வெரி லீடிங் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் பத்தி எனக்கு தெரியும். ஐ cannot நேம் த ஆர்கனைசேஷன்ஸ். சோ இண்டக்ஷன் ட்ரைனிங் நடந்துட்டு இருந்தது அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல. ஒரு ஃப்ரெஷர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க, எம்பிஎஸ் இருந்தாங்க, என்ஜினியர்ஸ் இருந்தாங்க from good institutes, and it was like a 2 weeks long program. So எப்பவுமே அந்த ஃபர்ஸ்ட் அந்த இண்டக்ஷன் பீரியட்ல இந்த இண்டக்ஷன் பீரியட் வைக்கிறதே டு மேக் த டிரான்சிஷன் ஃப்ரம் அ காலேஜ் லைஃப் டு அ கார்பரேட் லைஃப். சோ அதுல இங்க இருக்கிற விளையாட்டுத்தனம், அந்த கிக்லிங் அண்ட் ஆல் தோஸ் லைக் லிட்டில் திங்ஸ். சோ மனசுக்குள்ள நம்ம என்னைக்குமே குழந்தையா இருக்கலாம், மனசுக்குள்ள நம்ம என்னைக்குமே யங்கா இருக்கலாம், அப்படித்தான் இருக்கணும். பட் ஆனா அத வந்து நம்ம ஒரு ஒர்க் பிளேஸ்ல இருக்கும் போது ஹின்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா, ஒரு மீட்டிங் நடந்துட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நம்ம அப்படி சிரிக்கலாம். So that transition, moving from the college life to thing is what the induction does. அப்ப வந்து first initial daysக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அந்த சீரியஸ்னஸ் இருக்காது. அதே மாதிரி ஆர்கனைசேஷன் ஃபுல்லா குவைட்டா இருக்கும், நம்ம ஆளுங்க மட்டும் அப்படியே சிரிச்சு தோள்ல தட்டி கையை தட்டி வருவாங்க. அதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கும் திட்டு விடும், ட்ரெயினரா இருக்கிற எங்களுக்கும் திட்டு விடும். என்னங்க மேம் இங்க சொல்லி கொடுக்குறீங்க, 2 நாள் ஆச்சு இன்னும் பாருங்க பசங்க அப்படியே இருக்காங்க அப்படின்னு. சோ அத வந்து நமக்கு அந்த டிரான்சிஷன் பண்ணும்போது they will still continue to be in that thing saying that like எல்லாம் நடக்கும்பா, காலேஜ்ல எப்படி இருக்கோ அப்படியே தான், பெருசா ஒண்ணும் கிடையாது and all that stuff. So in that process இதுல என்னாச்சு, ஒரு தடவை you have to punch in and punch out. Very strictly you have to punch in and punch out. அதுல வந்து ஒரு 7th or 8th day itself it came to the thing that ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஏதோ ஒரு கூஃப் அப் பண்ணி, நமக்குதான் 1000 நேர்ல போறதுக்கு தான் வழி தெரியாது, குறுக்கா போறதுக்கு நம்ம கிட்ட 1000 வழி இருக்குது இல்ல, நம்ம எல்லாம் எக்ஸ்பர்ட் ஆச்சு. சோ அப்போ வேற ஒருத்தனை வச்சுட்டு பஞ்சின் பண்ண வச்சிருக்கான். இந்த மாதிரி அவன் லேட்டா வரவோ இல்ல வராம இருக்கவோ, வாட் எவர் ஹேப்பன், அண்ட் he had his name punched in through somebody else. So this the HR came to know, because as I said, you are monitored. It is not that like acha theek hai nama Gandhi paramparayila irundhu ella pasangalayum eduthirukonu solli nammal namba poradhu kediyadu. You're being monitored. HR came to know the second day he was asked to leave. The second day. Okay, in the sense like இன்னைக்கு ஈவினிங் தெரிஞ்சதுன்னா அதுக்கு அடுத்த நாளே அவனுக்கு வந்து they terminated him and asked him to leave the organization. So they are very strict. It is not that கதை கட்டி சொல்றாங்க, கிடையாது. They are very strict because you have come into an organization and you have not even started working and you have already started the malpractice, already started doing all these shortcuts and all those things. It is not tolerated. So ethics, morality, all these things are not tolerated at the workplace. So honesty is all about it. You are true to yourself. Integrity is whether somebody is watching you or somebody is not watching you, you are true as a person. So if ஆளுங்க பாக்குறாங்க அதனால நான் ஒரு மாதிரி இருப்பேன், ஆளுங்க பார்க்கல அதனால நான் வேற மாதிரி இருப்பேன்னா, எந்த டைம்லயுமே we will never know when we are being watched. And forget all that, all these things at some point we will, it makes us to grow, it makes us to be, the famous Chanda Kochar case, right? ICICI Bank, எவ்வளோ பெரிய ஆர்கனைசேஷன், எவ்வளோ பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் as the woman head and all that, but as a couple and all those things, like their life is ruined now, like they're from the organizational level, from everything, so many examples like that. So maintain your integrity. Confidentiality, we know what it is. Social media presence is all about how like you present yourself in social media. So these days it is very very easy to look for a person. ஏதாவது ஒரு புதிய ஆளை பத்தி நமக்கு தெரியணும்னா நம்ம கூகுள்ல போயிடுறோம், FBல போயிடுறோம், இன்ஸ்டால போயிடுறோம், ட்விட்டர்ல போயிடுறோம். நமக்கு எங்க இருந்தாவது எதுல இருந்தாவது நமக்கு அவங்கள பத்தி கொஞ்சம் டிஜிட்டல் ஃபுட் பிரிண்ட் கிடைச்சிரும். So we have a digital persona, we cannot avoid it. Going further, yes, இப்ப எல்லாம் எத்தனையோ ஆன்லைன் ஆறுது, it is going to become a
part of our culture going forward. So make sure your social presence is a good one. The type of posts that you put on FB, the type of things that you follow in FB, or in your Insta, like how do you portray yourself? Doing all the student stuff is okay, but and the balance where we have it, team spirit, how you work together. It is all about your interpersonal skills. We do not work in isolation. We can never work in isolation. We always work to work together as a team. அப்போ கொஞ்சம் விட்டு கொடுக்கல் இருக்கணும். ஓகே, நீ இது பண்றியா, எனக்கு பிடிக்கலப்பா, ஆனா நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, அதே மாதிரி இப்ப நான் இது பண்றேன்னா என்னால இதுக்கு முடியல, நீ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோ. ஓப்பனா கம்யூனிகேட் பண்றது, வெரி கிளியர் கோல்ஸ் செட் பண்றது, எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் மேட்ச் பண்றது, பிளேம் பண்ணாம இருக்கிறது, அண்ட் ப்ராப்பர் டெலிகேஷன் அண்ட் ப்ராப்பர் வே இன் விச் யூ டீல் வித் இண்டிவிஜுவல். யூ ஐடென்டிஃபை அண்ட் ஓகே, ஆஸ் அ டீம் நான் இப்ப பண்ணோம்னா இவங்க இந்த ஸ்ட்ரென்த் இவங்களுக்கு இருக்கு, சோ அதனால நம்ம இவங்களை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஈவன் லைக் when there might be instances where we do not agree. It's not that like எல்லாத்துக்கும் நம்ம தலையாட்டணும், எல்லாத்துக்கும் நம்ம agree பண்ணணும். That is not at all the point. There will be hell lot of institutions where hell lot of times when you wouldn't be able to agree to a person. So how do you assertively put it across? It is not that you use those blame words or the foul words or hurting words. We do not do any of that in the professional setup. Definitely not in writing. And all these things together will be establishing you as a good team worker. So then is your communication. So when we talk about communication, it is about your verbal, your non-verbal, the tone that we use. When under the non-verbal category, there are many things like we are talking about eye contact, handshake, gestures, postures, physical distance, facial expression. We know that it is of course, like you would be knowing the Mehrabian details, wherein like around only 7% is verbal, and then rest of it 37-38% is tone, and the remaining big chunk of 55% is your non-verbal, and which is very true, which is very, very true. So in fact, like if you are in person, like we could even do some activities which will actually establish how important is non-verbal communication. And non-verbal is the way in which see, why do we say that non-verbal is very important? Because it comes naturally. So you might to some extent control your verbal component of it, but then your non-verbal is like what is inside comes out quite naturally. So that's where like even when we have those experts who detect lies who are working with the police and stuff, poi pesradha detect பண்றாங்க இல்லையா, they detect the non-verbal part of it. அவங்க வந்து verbal வந்து கொஞ்சம் தான் பாப்பாங்க, okay எவ்வளவு தூரம் திணறுது and whatever, but the non-verbal part of it, when you are இப்ப வந்து நீங்க வந்து ஒரு பொய் சொல்றீங்க, அப்பாட்ட போய் ஒரு பொய் சொல்றீங்கன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, நம்ம வந்து ஃபெயில் ஆயிட்டோம், ஆனா ஒரு 60% என்னடா மார்க் வந்துருச்சா, செமஸ்டர் மார்க் வந்துருச்சானா நாம ஓகே சரி இப்ப தப்பிச்சா போதுண்டா சாமி, அப்புறமா திட்டு வாங்கும் போது தாட்டுவாங்களா, ஆப்பா வந்துருச்சு, நான் சரி உட்காரு பேசலாம் வான்னு கூப்பிடுறாரு. அப்ப பொய் சொல்லும் போது நீ ரொம்ப இதுவா சொல்லுவேன், அப்பா நான் வந்து இல்ல இவ்வளவு வாங்கி சொல்லுவேன், இந்த பேப்பர் வந்துருச்சா, அப்போ 60% பா நானு லைக் அவனுக்கு கூட அவ்வளவு வரல, எனக்கு இவ்வளவு வந்துருச்சு, அடுத்த செமஸ்டர்ல இன்னும் நிறைய வாங்குவேன்ப்பா, இவ்வளவு நம்ம சொல்லுவோமா, நம்ம வந்துருச்சுப்பா, எவ்வளோட வாங்கினா 60% வாங்கினப்பா, அப்ப என்னது அப்ப 60% வாங்கினப்பா. சோ நம்ம வந்து சொல்லும் எவ்வளவுதான் நம்ம ட்ரை பண்ணாலும் அவ்வளவு பெரிய ஆக்டரா இல்லைன்னா நமக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். So it comes naturally. Same thing is when you are also dealing with that. Your eye contact, very important. Face the person whom you are talking. When you do not face the person eye to eye, it means you are not confident, you are not clear, you don't neither do you respect yourself, not the other person, so many things, right? So eye contact doesn't mean avangala mulichu paatha avangala dharma sangadathala aakuradhu is not eye contact. It's a split second, and we talk about this zone, right? This triangle zone is where we have to hold our attention to people when we talk.
Handshake, it talks a lot. This is the closest physical connection that we will have when we are dealing with a new person and in the corporate setting and stuff like that. So your handshake talks a lot. A nice firm handshake, something that wherein your thumb and thumb, it goes together. That is the where the thumb interlacts, is where you talk about your firm handshake. We do not want something which is too strong, nama macho-ness ella nama handshake la kaamikka kudadu. Something which is too strong or something which is flimsy, enakku uyire illappa or handshake kuda enakku kudukka mudiyadu, something which is flimsy. Or one other thing is, like when men shake hands with women, they do it like very softly, so that is a part of the Indian culture that it has come, like as if you treat them a little gently. But when in a corporate setting, when you do a handshake, it is ideally saying that we are equal and working together. So you have to give a firm handshake. Of course, by default, if it is a man to man, it will be a little more firmer, because it is like, that indirect talk, hey bro, that indirect connection. But when it is a man to a woman, you still continue to give a firm handshake, not very strong, not very soft either. Then gestures, like all the gestures, your facial expressions that you give, even in the online space, comedy nadakudilla, like, when we have, like, whether it is like the educators meeting or whatever it is, there will be a key person speaking, and we will all be on the video mode. So over a period of time, bore adikuma irkalam, but we fail to realize that there are people looking at us. So adanala anga அவர் பேசிட்டு இருப்பாரு, இங்க இதெல்லாம் நடக்கும். ஆன்லைன்ல நடக்கும், ஆஃப்லைன்லயே நடக்கும். மீட்டிங் அங்க போயிட்டு இருக்கோம், we don't realize what expressions we made. You have to be conscious. You have to be conscious, because there is a person speaking, you are listening, you are there for a purpose. So உங்களுக்கு வந்து, how you want to express yourself there, be attentive. ரொம்ப over expression கொடுத்து கதகளி காட்ட வேண்டாம், but just be there. Your postures, how you are, இப்ப பேசிட்டு இருக்கும் போது நம்ம வந்து இப்படி என்னமோ உட்காந்துட்டு, இப்ப நான் எடுக்கட்டுமா கிளாஸ் இப்படி, சோ இன்ன வேற சாஞ்சிட்டு நான் பேசுறேன், பேசலன்னா பேசல, it's so when I continue to talk like this, which means that's the importance that I give. That's what it matters, like நீ என்ன பெரிய பிஸ்தா, நான் அவ்வளவுதான் பேசுவேன் போடா இல்ல. So that is the importance of your posture. When you say, when you lean forward a little bit, when you don't fiddle with your hand, you are all talking about you are implicitly telling the interest level that you have with the speaker. And we all connect at a mind level. Okay, we do not connect it straight. We definitely mirror each other in very, very subtle ways. There are very core psychological aspects that gets into this. So that's why in NLP, when we say, when you have to create a rapport, start mirroring the other person. Okay, if the other person uses, like, say, a right hand or something like that, very gently, like if the person who is listening also உடனே கிடையாது, நீ இப்ப பண்ணியா உடனே கிடையாது, maybe after some time you also start to do something psychologically, we connect. It is like, acha theek hai, enna madri irukam paven. So there is some sort of a connection that we create. So all these things matter. Postures, when you say, like, be in your interview room or when you work, so always be like in a proper posture. Like if படுத்துட்டு sluggish அங்கெல்லாம் camera இல்லையா, அதெல்லாம் பார்க்காதா, அதெல்லாம் நம்ம வந்து வீட்ல பண்றதுக்கு. So always you have to be attentive to a job. So when there is a person coming in, even at that point in time, like how you treat them, how you make them sit, everything matters.
Then your physical distance is the distance you maintain between two individuals. So we have, ideally we have an one arm length as a physical distance. The physical distance whether it is between two of the same gender, a man to man, a woman to woman, or from a man to woman, ஒரு கம்ஃபர்டபிள் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கணும். ரொம்ப டிஸ்டன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணோம்னாலும் ஒரு கனெக்ட் இருக்காது. இட் இஸ் லைக் ஓகே ஃபைன், என்னமோ இப்ப கோவிட்ல இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஏதோ ஒரு பகர்ற வியாதி தந்துருவீங்கிற மாதிரி நிக்க கூடாது. அதே சமயத்துல ரொம்ப க்ளோஸ்ல போய் ஓகே நம்ம டேட்டுக்கு போலாமாங்கிற மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்லயும் இருக்கக்கூடாது. ஸோ யூ ஹாவ் டு ஹாவ் லைக் அ கம்ஃபர்டபிள், ஈச் ஆஃப் us we need our own space around us. Okay, so we have all evolved from a primitive organization level. So and the bio, when we were in the primitive stage, we were always afraid, okay, what is going to come and attack. So we were always on that alert mode. So edavadhu konjam pakkathula vandiruchuna ayyo ipo attack vara porudho. So adhe da we still carry in our system. Ethniyo centuries are evolve aanalo, we still have that. If something is a little too close, that signals a little danger, other than in a romantic relationship, right? So that signals danger. So you have to maintain that comfortable physical distance. Okay. Tone, when we talk about tone, நிறைய இருக்கு டோன்ல வந்து நம்ம பேசுறதுக்கும். As they say, it is not what you speak but how you speak that makes all the difference. Okay, so டோன்ங்கும் போது நம்மளை பத்தி இப்ப வந்து இன்டர்வியூல வந்து நீங்க போறீங்க, உங்களை பத்தி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது நீங்க உங்களை பத்தியே தான் பேச போறீங்க இல்லையா? So but that should not come up as a self-bragging thing, beating your own drums kind of a thing. I came first in my college inter-school competition, and I also have been a president. Attitude, tone. Especially when you are talking about yourself, you need to manage your tone. Okay, so you're talking about your own achievements, but you have to put it into a very presentable stage as to how you want to put that across. And then the right pace, பாஸ் கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல பாஸ் கொடுங்க. ரொம்ப ஸ்பீட் கிடையாது, ரொம்ப ஸ்லோ கிடையாது. எப்ப எந்த பிட்ச் எடுக்கணுமோ. Practice intonation, practice your speech. Communication is extremely important. I'm two areas that I'm very passionate about are communication and emotional intelligence. And they are, the way we communicate, அதுலயே நமக்கு வந்து பாதி பிரச்சனையை உருவாக்கிப்போம், இல்லைன்னா பாதி சொல்யூஷன் வரும். அதுல இருந்து நம்ம எந்த வார்த்தை யூஸ் பண்றோம், எந்த மாதிரி டோன் யூஸ் பண்றோம், எப்படி நம்ம ஒருத்தர் கூட பேசுறோம், எந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்ட்ல பேசுறோம், everything matters. And also language is very important. Okay, I'm not saying that English is இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சாதான் நீங்க வாழ்க்கையில சக்சீட் பண்ணுவீங்க, அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படி நான் சொல்றதே இல்ல. இப்ப வந்து நீங்க வேற ஏதாவது ஒரு பிசினஸ் தொடங்குறீங்க, ஒரு டீ கடை வச்சுக்கிறீங்க, வேற ஏதாவது ஒரு வச்சுக்கிறீங்க, அதுல வந்து if you are going to come up in life, it's up to your smartness. ஆனா நம்ம எத்தனை பேர் அதை பண்ணுவோம்? Most of us are going to come into that corporate life. So அதனால அந்த situationல English is a global language. It is just a language, and whether you're going to be here and whether you're going to travel around, there has to be some common language where you have to get yourself across to the other person, right? And when you know the language, the confidence that it gives you is phenomenal. You already have a head start against the other person, because you can very clearly speak what you are thinking in your mind, what you intend to speak. And when you have your team meetings, when you have your GD rounds, when you have your interviews, when you have so many other things, many times we are not able to put forth our ideas because we do not have clarity of what words to use, how to speak. But then the same idea will be projected by somebody else. Classroom லயே நடக்குதுல்ல இது, நம்ம பேசணும்னு நினைக்கிறோம், தயக்கம் பேசுறது இல்ல, அது நம்ம நினைச்சு முடிக்கிறதுக்குள்ள இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட் அதை சொல்லிடுறான், and then they say, yeah, of course, that is an awesome thing, awesome answer. This happens all the time, and then we crib, and இது என்னோட ஐடியாப்பா, கைத்தட்டலாவா வாங்கிட்டு போயிட்டானே. So இதேதான் நாளைக்கு ஆர்கனைசேஷன்லயும் இதேதான் நடக்கும் உங்களுக்கு. So do not take language competency lightly. First of all, accept பண்ணுங்க, நான் வந்து இதுல எல்லாம் எனக்கு வந்து நல்ல ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு, இந்த ஏரியாஸ்ல எல்லாம் எனக்கு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு, இந்த ஏரியாஸ்ல எல்லாம் எனக்கு ஸ்ட்ரென்த் இல்ல. அப்ப வந்து எனக்கு இது இல்லைன்னா இல்ல, தட் இஸ் ஓகே. அந்த அக்செப்டன்ஸ் தான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்.
எனக்கு இப்ப இல்லைன்னா இதுக்கு நான் என்ன பண்ணலாம், எனக்கு வந்து லாங்குவேஜ் சரியில்லைன்னா அதுக்கு நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும், எனக்கு கான்செப்சுவலி கொஞ்சம் டவுட்ஸ் இருக்குன்னா அதுக்கு நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். சில பேர் ஜிடில நல்லா பண்ணுவாங்க, இன்டர்வியூல ஃபெயில் ஆயிடுவாங்க. சில பேர் இன்டர்வியூல நல்லா பண்ணுவாங்க, ஜிடி பண்ண மாட்டாங்க. அதாவது ஆளுங்களுக்கு நடுவுல பேசும்போது சில பேர் ஆர் ஓகே, பட் ஒன் டு ஒன் அவங்களால பேச முடியாது. சில பேர் உல்டா, ஒன் டு ஒன் அவங்க பேசுவாங்க, 4 பேர் கூட அவங்களால பேச முடியாது. அப்ப எதுல இருக்கு, அப்ப அதுக்கு நான் எப்படி பிராக்டிஸ் பண்ணலாம், என்னோட மைண்ட்ல என்னெல்லாம் பிளாக்ஸ் வச்சிட்டு இருக்கேன் நான், வாட் ஆர் ஆல் மை, என்ன பத்தியே இட்ஸ் நாட் வாட் அதர்ஸ் tell about us that actually bothers us. What we tell about ourselves is the actual culprit. நானே என்னெல்லாம் பிளாக் வச்சிட்டு இருக்கேன், நான் வந்து ஸ்மார்ட் கிடையாது, நான் அழகு கிடையாது, நான் வந்து ரொம்ப டால் கிடையாது, நான் வந்து எனக்கு கலர் கிடையாது, இந்த ஸ்டூபிட் திங்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, நமக்கு இந்த காம்ப்ளெக்ஷன் வச்சுட்டு எனக்கு கலர் கிடையாது, எனக்கு இங்கிலீஷ் நல்லா பேச வராது, இல்லைன்னா எனக்கு வந்து ஆளுங்களை வந்து எப்பவுமே எனக்கு வந்து சேராது. இது யாரு சொன்னாப்பா, யாரு சொன்னா இதெல்லாம் நம்மளை பத்தி கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். அட் சம் பாயிண்ட் ஏதாவது என்வாயர்மெண்டோ நமக்கு இருக்கிறவங்களோ யாராவது அந்த மாதிரி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி இருக்கலாம். ஆனா இந்த டைம்ல வந்து ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் நீங்க இன்னொருத்தரை விட எந்த வகையிலையும் குறைச்சல் கிடையாது. இப்ப வந்து ஷாருக் கான், ரஜினிகாந்த் எல்லாம் அப்படி நினைச்சிருந்தாங்களா அவங்க சூப்பர் ஸ்டார் ஆயிருக்க முடியுமா? இப்ப ரஜினிகாந்த் வந்தும்போது வில்லனா வந்தாரு, அவர்கிட்ட அப்படி என்ன பெரிய ஓஹோன் ஸ்மார்ட் லுக்ஸ் இருந்தது. ஷாருக் கான் வந்து பழைய நான்னா உங்க டீனேஜ்ல இருக்கும்போது ஹி கேம் அஸ் என்னது டிவி ஸ்டாரா. சோ இவ்வளவு பெரிய மூக்கு, அப்படி சொல்றதுக்கு என்ன இருக்கு? இப்ப அவங்க எல்லாம் நினைச்சிருந்தாங்கன்னா, ஓஹோ அப்பா ராஜ் கபூரை பாருப்பா, கமல்ஹாசனை பாருப்பா, அவங்க எல்லாம் எவ்வளவு இருக்காங்க, அவங்களுக்கு முன்னால நான் எல்லாம் என்ன தூசுன்னு நினைச்சிருந்தாங்கன்னா அவங்க இப்படி வந்திருக்க முடியுமா? அவங்களுக்கு தெரியும் என்கிட்ட இருக்கு கெப்பாசிட்டி and I can move forward, I can I can establish myself, and they start working on their strengths. So first உங்க மனசுல இருக்கிற எந்த விதமான limiting beliefs-யும் எடுங்க. இது nobody, the society is not the one to define who you are or how you want to be. You will define that how you are going to establish yourself. It is all the way in how we deal with people. allama nammaloda height liyo, nammaloda color liyo, nammaloda features idellellam kedaiyadu. Abdul Kalam ji இல்ல அவரை பிடிக்காதவங்க யார் இருக்காங்க? அவரை வந்து நினைச்சாலே நமக்கு மனசுல வந்து ஒரு ஆசை வருது, சந்தோஷம் வருது. பிகாஸ் that is his professionalism, that is what he is as a person, that is what he spoke every time. அவர் வாயிலிருந்து வந்த ஒவ்வொரு வார்த்தை, அவர் வாழ்க்கை வாழ்ந்த முறை, all these things have made people great people. So நீங்க டிசைட் பண்ணணும், நான் இங்க வந்திருக்கேன், I have come here for a reason, and நான் என்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து நான் எப்படியோ வாழலாம்னு இருக்காதீங்க. This is how I have to go, and for me to go I have to refine myself as a person. இப்ப நம்ம இவ்வளவு பேசணும், இதுல வந்து what are all the aspects that I miss? So if this is the one that I have to make, approach your teachers, approach your educators, approach others whom you know that you can connect to, and you can approach me if you are in certain situations wherein you want guidance. Your ma'am has my number, I have no issues in talking to you. But then make your life a better life and enhance the professional within you. Okay, so I think I have already overshot the time by half an hour. I'm very sorry for that, but we will stop this thing here, and I really hope that at least one of you would take away or would want to make a change and realize and make better change to yourself, because it is never too late, and it's always a good thing to begin and work on ourselves and move towards improvement. So thanks for being here. I hope you were all with me, and then it is not that you just zoned off somewhere in between, and I wish you the very best of what life can offer. Thank you so much. It didn't look like it was a long session. So you were touching on very important concept. So it was like advice. It was not like a session. It was like advice. It was like mentoring, and it was like a discussion. And dear students,
both first years and second years. Hope you would have had a listened all the points and had a good takeaways. As ma'am said, attitude makes difference. So have a good attitude. So attitude is what how truthful you are. Even you do something wrong, you accept it. As ma'am said, when you are taking a leave, how you give a inform it. And also the gesture, she said, it is how important. Timekeeping is very very important. So and also your proximity, that is like the non-verbal cues, how much of space you keep up when you talk to other person. So it is like a bubble. So when you touch the bubble, it breaks. So same way you have to keep up the space. So ma'am has said all the points. And also greeting, the smile, everything is important. So thank you, ma'am. It was a very good orientation for first year, and it was a very good refreshment for second year, because they needed, because second years they have been at home for a long time, and they are totally in a hibernation mode. I think second years you all would have woke up now. Ma'am would have made you all rise up. So come up with your same energy. And first years, it is a very good start. As ma'am said, your professionalism is very very important. So that is where it fetches you a job. And I like the point, ma'am, what you said, when someone wants to send you for a project in US or someone in abroad, you should be capable. Because I have heard from few people, no, they used to say, எனக்கு மட்டும் சான்ஸ் கிடைக்கல, என் ஃப்ரெண்டுக்கு சான்ஸ் கிடைச்சிருச்சு, அவனுக்கு மட்டும் கிடைக்குது, ஏன் எனக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா, you said a very valid point. How we create a belief, how we just make our employee believe on us, that is very very important. That doesn't comes in a single day. You have to follow all the tips what ma'am has shared you. I'll share the PPT in the group, and we'll also share you the YouTube link. Those who have joined late, you can watch it, and YouTube link also you can have a look on it. So thank you, ma'am. And over to Usha, ma'am. You can conclude this session. Thank you, Bindu, ma'am. Once again, Thank thank you, you. ma'am. Thank you so Thank you, much, ma'am, ma'am. for extended time. Yes, ma'am. Thank you, Thank you. ma'am. My pleasure. My pleasure. Thank you, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. On behalf of Tagore Engineering College, Department of Management Studies, I wish to thank Madam Bindu Narayanan for gracing our occasion today. And thank you very much, ma'am. It was a very really informative and enthusiastic section for our students, even for staff members. And then I like to thank our beloved HOD, Dr. Priyadashni Madam, and I like to thank our management, our principal, our staff members, and my dear students for providing a continuous support and encouragement to the department activities. And last least, for thanking our technical team who support us for continuous support for our program. Thank you very much, ma'am. It was a very good section, ma'am. Fine. Thank you so much. I hope we'll meet soon for regular sections for you, for our students, even for staff members. My pleasure. My Yes, ma'am. When you come to Chennai, please let us know, ma'am. Yes. Surely yes. we'll have some program like this. Definite. Sure, ma'am. Definite. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you Thank so you, ma'am. much. Thank you so much. Thank you. Students, Have a you want good to day. ask anything to ma'am? Yeah, any Anyone? of you. If you want to Any ask, of you can. Anyone? யாரு திட்டமாட்டோம்ப்பா, கேளுங்க. No, ma'am. You're filled. This is No. okay. Okay, Akash is saying so I something. think- Yeah, Akash? Yes, Akash. First year or second year, Akash? Second year. Ma'am, no doubts, ma'am. Clear and this, ma'am. Clear explain பண்ணாங்க. Useful and this, ma'am, session. Acha, okay. Okay. Super. Yeah, Please, Priya. thanking you, ma'am. This is Priyanka. Ha. Hello. Yeah, Yes, Priyanka, I can hear. Priyanka. Yes, ma'am. Ma'am, how you keep your face always smiling, ma'am? Okay, because I love what I do. Yeah, I very really- good question. So I like what I do. That's a part of it, and I think the second part is genetics, because my father is also the same. So I guess it is 50-50.
Yes, ma'am. Okay, A okay, very ma'am. Thank you. noted point, Priyanka. Nice question. Thank you. Yes, ma'am. You are Thank you, always ma'am. smiling. That's from the beginning to the end. You keep up that tempo. Yes, ma'am. Yeah, yeah. Yes, ma'am. Thank Thank you. you. Any others? Okay. Thank Yeah, you okay, ma'am. so much. Thank you, ma'am. Thank Thank you. you, Usha, ma'am. Thank you, Thank my you, ma'am. lovely students. I Thank wish you. I could see all your faces, but I'm sure you will rock your life. Ma'am, Okay? Yeah. yeah, you Soon said we'll you meet, ma'am. will take a snapshot. Yeah. Vignesh, can you take a snapshot, Yeah, someone? I took, ma'am. I took it You in took. my, yeah, I Oh, took it in okay, my fine. Yeah, thing last itself. time we missed it. No, ma'am. Yes. Yeah, yeah. Yes, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, Thank ma'am. you. Thank you, guys. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, dear. Thank you. Okay. So hope students you had a good takeaways. So second years, ma'am, like we requested ma'am, whether you could address second year. She said okay, and she gave a lot of tips for interview preparation. So take all these points and come up. Okay, and first years it was a very good start. And tomorrow we will meet for a other session. The time will be posted in the group.